So guys, welcome again to my channel. If you are new here, my name is Dida. If you are a returning, welcome again to the farm. So guys, today we are going to learn on how to tie this. Yeah, it's a head wrap. Yeah, using just the simple material. For me, I usually like to use pleated head scarves. Yeah, scarves with pleats. You can use any material, any headscarf you have there, you can use it. The most important thing is that you'll need a lot of pins. You'll need to have lot of pins, you know, for this design, and to make this flower to appear the way it. For your flower to appear the way this one it's appearing, you'll need a lot of pins. That's the only thing that you all need, and just a hijab. Yeah, so guys, without any further ado, let's get to the video. So guys, tutachukua for this design, utachukua tu mtande wako, fitishe hivyo hadi hapa mbele, vifungie fundo hapa hivi. Ukishafunga fundo, utaanza sasa kusuka, yani utausuka usuke, uta depend na ile design unataka kutengeza. For me, napenda sana napenda rose flower. Yeah, napenda maua ya rose sana. So that's why mnaonanga sometimes maua yangu mengi wa ya kayo design. So yeah, si mind kona paka hapa inalia. Yeah, nishaizoea. So tachukua sijui kama mnaona. Yani utasuka mtandio, alafu sasa ukiweka pini ndio utakuwa una design. After kusuka ukishaweka pini ndio uta design vizuri pole uone ikitokea ua yenye unataka. Kama mnavyoona, mimi nimeanza na ua kubwa hapa, alafu sasa nitaukunja. Yeah, nikishamaliza sasa ndio nianze kudesign maua pole kama mnavyoona. Usisahau hii nimefunga tu kilemba tu simple. Sasa kazi iko huku kwa kudesign hilo unalolitaka wewe. Ukitaka wala kumwagika, haya, muhimu tu huwa ni wewe mwenyewe unaitengeza venye unataka. Ukitaka wa kumwagika, haya. Ukitaka umeshikana,
Alafu usisahau pia ukiweka pins unakuwa makini isikuumize. Yeah. Okay. Alafu pia I guess ukitumia pia color different za pin inaimake inakuwa more attracting. Yeah. Chunga ukipin ujue upin kulingana na venye ile nene yako uliyoifunga. Juu hizi pin zinaweza kuwa zikakudunga, so utadungilia kwa nini kwa hii, and then huku kwenye unaimwaga waidunga waipeleka juu ndio isikudunge. Usipeleke hivi, waidungilia kama wailalisha hivi ndio isikudunge kichwa. So guys, kama mnavyoona ndo huyu mimi nimeshamaliza. Yeah. I don't know kama mnaona. Na by the way, ukitaka ua lako litoke vizuri unatumia pin nyingi sana. Mimi hutumia pin nyingi kama mnavyoona. So naona hizi pins ndio zimedesign and then zinafanya ua lionekana sama rembo. Waona? Sijui. Waona? So yeah. Na hivi ndio ninavyokaa. So guys, hii ndio the final results. Hivi ndio ninavyokaa kwa nyuma. Yeah, na kwa mbele ni hii. Wewe ndio utajua jinsi gani unataka ua lako litoke. As I said, yani the flower, it's up to you to design it, you know. Utapata kuna mtu ya design tofauti, but the most basic ama important thing ni kukunja ule mtandio wako. Ukaukunja and then ukatengeza na pini venye yani ile design unataka, you know. So for me, as you can see, mimi natengeza design complicated, lakini I hope ukifuatilia video vizuri utaielewa. So guys, this is the end of the video. Please don't forget to like, subscribe, comment, share the video, and most of all guys, thank you so much. Asanteni sana for coming and watching my video. I really appreciate. Now I appreciate too sana. Asanteni sana. Until next time, bye bye.